При замене компрессора холодильника сам холодильник для удобства ставим на подставку. К новому двигателю припаиваем штуцер и подключаем манометр. У старого двигателя штуцер заводской, паянный, поэтому к нему подключаем дырокол. Теперь этим газом продуваем новый компрессор, потому что в нем находился азот. При помощи палочки припоя заглушки с нового компрессора ставим на место.